আসসালামু আলাইকুম। আমি রুনাস কুকিং প্র্যাকটিস চ্যানেলটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আজকে আমি নিজ হাতে বাসায় লাচ্ছা তৈরি করেছি। আমি কীভাবে লাচ্ছা তৈরি করেছি এটি শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আমি একটি বোলের মধ্যে 1 কাপ পরিমাণে ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। ময়দার মধ্যে অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে শক্ত করে ডো তৈরি করে নিচ্ছি। নরম করে ডো তৈরি করা যাবে না, একটু শক্ত টাইপের ডো তৈরি হবে। যখন তেলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হবে তখন আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসবে। ডো তৈরি করার পর আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখবে। আমি আধা ঘন্টা পর আবার ভালোভাবে মথে নিয়েছি। মসৃণভাবে মথে নিতে হবে। 1 কাপ ময়দায় ডো তৈরি হবে 2টা। মথে নেওয়ার পর এখন ডোনাটের শেপ দিয়ে নিয়েছি। মাঝখান থেকে আঙ্গুল ঢুকিয়ে একটা ডোনাটের মতো শেপ দিয়েছি। এই লাচ্ছা আমি তেল দিয়েই তৈরি করব। আমি 1/2 কাপ পরিমাণে সয়াবিন তেল নিয়েছি। কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি 4 চা চামচ। কর্নফ্লাওয়ার বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না। তেল এবং কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিচ্ছি। তেলের সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার মেশানো হয়ে গেলে এরপর ডোনাটের মধ্যে ভিজিয়ে রাখবো 20 মিনিটের জন্য। 20 মিনিট পর লাচ্ছা তৈরি করব। 20 মিনিট পর এর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চেপে চেপে লম্বা করে নিয়েছি, নিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে নিয়েছি। প্রথম অবস্থার পেস্টটা দেখানো হয়নি, শেষের দিকেরটা দেখাচ্ছি। এভাবে 8 থেকে 9 বার পেস্ট দিয়ে নিতে হবে, নিয়ে তারপর ভাজতে হবে। চিকন চিকন সুতার মতো সৃষ্টি হয়েছে। সব পেস্ট দিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এখন আমি ভেজে নেব। ভাজার আগে একটা পাত্রে রেখে চেপে চেপে চ্যাপটা করে নিতে হবে, তাহলে ভালোভাবে ভাজা হবে। চুলায় কড়াই বসিয়ে গরম করে নিয়েছি। মিডিয়াম আছে গরম করার পর দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে একটা কাঠির সাহায্যে নিয়ে দিয়েছি, দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। ভাজার সময় অবশ্যই লো আছে ভেজে নিতে হবে। প্রথমে তেল ভালোভাবে গরম করে নিয়ে তারপর আঁচ কমিয়ে দিয়ে লো আছে ভেজে নিতে হবে। চুলার আঁচটা লো রেখে ভেজে নিচ্ছি। আর ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন।
এখন আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, উঠিয়ে নিচ্ছি। আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। নিচ থেকে সাবস্ক্রাইব লেখাটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে রাখুন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও দেওয়া মাত্র আপনি পেয়ে যান। এখন বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ। আমি ফ্রিজে কিছু সর জমিয়ে রেখেছিলাম, এটা দিয়ে এখন মাখন তৈরি করে নেব। আপনি চাইলে হাত দিয়ে চটকে চটকে তারপর মাখন তৈরি করতে পারেন। ভালোভাবে হাত দিয়ে চটকে নিয়ে তারপর ঠান্ডা পানির মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। দেওয়ার পর হ্যান্ড উইস্কের সাহায্যে অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করলেই মাখন উঠে আসবে। হাত দিয়ে নাড়তে হলে অনেক সময় লাগে, মাখন হইতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। যদি এর মধ্যে বরফ দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আরও তাড়াতাড়ি হবে। ফ্রিজ থেকে বরফগুলো এর মধ্যে দিয়ে নাড়াচাড়া করলে আলাদা হয়ে আসবে বরফ। এখন আমি এর মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে বরফ কুচি দিয়ে আপনি যদি হ্যান্ড উইস্কের সাহায্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করেন তাহলে মাখনটা আলাদা হয়ে আসবে। আমি দ্রুত করার জন্য এখন ব্লেন্ডারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ব্লেন্ডারের মধ্যে দিলে অল্প অল্প করে বিট করতে হবে, আবার থামাতে হবে, অল্প বিট করতে হবে, আবার থামাতে হবে, তাহলে মাখন আলাদা হয়ে আসবে। আমার মাখন আলাদা করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখান থেকে মাখন উঠিয়ে নিচ্ছি। মাখন ওঠানোর পর 2-3 বার পানি দিয়ে ধুলে মাখনটা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন ফ্রেশ মাখন পাওয়া যায়। এখন আমি মাখন উঠিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে এখন আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে আবার ধুয়ে নেব। ঠান্ডা পানির মধ্যে দিয়ে চেপে চেপে ধুয়ে নিচ্ছি। আপনি চাইলে একটা র্যাপিং পেপারের মধ্যে দিয়ে মাখনটা রাখতে পারেন, তাহলে উঠাতে সুবিধা হবে। আমি শুধুমাত্র বোলের মধ্যে রেখেছি, এই কারণে মাখনটা উঠাতে সমস্যা হয়েছে। র্যাপিং পেপারের মধ্যে রাখলে আরও বেশি ভালো হবে। এখন আমি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। এই মাখনটা একটা পেপারের মধ্যে রাখলে সুবিধা হয়, তাহলে আপনি যেমন ইচ্ছে তেমন আকারে তৈরি করতে পারবেন। ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি, এখন উঠিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু বোলের মধ্যে রেখেছি, এই কারণে উঠাতে সমস্যা হয়েছে, কেটে কেটে উঠিয়েছি। আপনি এটা জাল করলে আবার ঘি তৈরি হয়ে যাবে।
শুধুমাত্র বাটার রেখে দিয়ে আবার অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারেন। এখন বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।